마주 남게 다다녀베 심제 담제 심제 담제게 된도 dob자라나메 바양다 바 조베 산제게 고바를 보지 진내자 토바로 차 티체도 담비 취에서 무슨 냠비 꾸롱 끈지게 리바는 리바센다데 셈바슈 강센바체베 담비 취디 다 정주 람비 침비 나세 아니 하동 침비 고르게다 되네 막에 가자 돈이 가자 무슨 가들라 엄마 다른 게 아니 제발 무슨 와서 오다 어디 가든 맞도선 다가서 쉬어 하기도 못니 마시기스 Please generate a motivation, making it very clear in your mind that you're listening to this teaching so that you will do whatever it takes to achieve the most precious and highest achievement of perfect Buddhahood in order to be of benefit for all mother sentient beings who are infinite, as vast as infinite space. And the text or teaching that we're discussing today is the Great Treatise for the Stages on the Path to Enlightenment. And we're in this section, the general overall section, which is the Great Insight. Within that, there's a subsection about identifying the object to be negated. And then within that, we're in the further subcategory of the difference between the Prasangika and the Svatantrikas, or the autonomy, the consequence school and the autonomy school. So we'll continue with this explanation. Oh yeah, 다 도시는다 가진 되는 마셔야더라. 딜라 때네스 신기 켈렘바 남스로와 쪼바니스 시고네 제데스 다 도시는다 디 가진 디 가리레 다든다디 반데 제 알린다니 로마기 아니 다른 게 개발 샤야디 가둘라 아니 지 가리레 탄주고니 아니 바로 비켈리 순지바 대양 디니 텐데위 탄주디기 따도 잡았니 공공하고 직원이게 되니 계랑바 좀 레마도 지게 세메주와 말에 세디 다디 탄주들라 아니 주비 탄주다 순지메 탄주스 니샤와나니 다 순지메 탄주고니 아니 바로 비르니 로도 담자 아니 네 가리레 순지바 고아치와 세 탄주들라 아니 골당들라 다든다 디라 때네 스타 탄주들라 때네 아니 신기 켈바 남스 쩌바니 스타 신다 티 탄주 순지메 탄주고니 아니 바로 받지나니 고와 바로 비디니 다 무슨 다 간다도 탄주 펜사기 고와 디기 켈렌디다 순지 맞지 제바 세디와 아니 쩌바 제바 세디다 되기 바로 비교디 봐 아니 바 까바 체디 아니 시고리 지고리 에스디 다트나 빨리다 줘야는데 로마타 비기로 로사바 코나조로 왔다든지 로조 강가 말다 홀제 알는다게 했더니 대식이 제수 당내 다 켈렌 지경기 어디 로자와 디 코나조기 셰바디 남니 다 수인집이 탄교고네 바로 비더니 켈렌 고와디 시고네다 단주고니 고스다 고다 디즈는 바로 비더니 켈렌디 아니 고와 치와들라 아니 미다가 시고네 다 시디 가스나 아니 탄주 순당 따직스니로와 다디와라 퇴용거리 탄주 순당 따직 탄주들라더니 진답이나 마르슈션의 교민도 탄주 시비 아니 가지고 탄주스 줍지나 숨이 탄주 아니 군제 숨이 고님기 탄주스니 탄주 숨체 아니 따지디 현장이 따스로와 현장이 제바 보다 도르소드나 탄주 순당 아니 댄식지기 고니 아니 바로 그 고와디 순지 마치기레스 다 디나다 탄주 고니 순지 세대 탄주들아 숨레소와 가지고 탄주스나 바로 비더니 켈렌지당 가와 군진도 지내더니 거의 켈렌 가이들 가지고 탄주 아니 줍자다 충분히 탄주스나 아니 바로 줍제구와디 아니 저랑 줍자 켈레마 다라는 지바레샤스니 아니 줍자다 충분히 아니 밑에 다 왔다 지 아니 군진 충분히 고님께 탄주스니다 코랑기다 켈렌기 군진 주고 여러 티 군진디 밑에 받다 밑에 군진지로 다 저랑 태기레스에게
균생 대당 미티비 주변 주체기 균생이 충분히 샤스니 아니 균생 충분히 단주스 어다 도르스도나 단주스 아니 현장기 땡스시다 된다 된다 디 단주비 지수다 장경기나 현장기 땡스시다 랑하고 랑라 좋아마세 치교지는 계란바 치비 땡스들라 현장기 땡스스 나고 랑레시미 치고라 자신 주비 땡스들라 현장기 땡스시고 어다 도우치니 다 바르비 순실 다 하더니 고아 체 저바 넘바 제바 체와 세들라 아니 지당 민다와 시고는 지고리 소다 시디 지네들이 뭐 방진을 거의 뭐 대한대 정부 말에 당자 맨날 가스나 반지다 제알는데 로마 벽이 로사와 어가시 오다 티기 다 셰바디 마수고 어도스 Gila Ishentaki Tensik Yanke Sundan Ngagola 나고 치고라 자신 봐 나고랑을 디 다저와 나고랑 나고기 켈렘바 마세 치요기 켈렘비 땡지라 신다스 Yes. So we're going back into this explanation of the followers of Jayananda. So the students who are these translators, followers of Jayananda, and we're in the text on page 228. So it's under this section number 2, the second misinterpretation. And so we are, I guess, in this paragraph. So we'll just start reading the paragraph again from the top. Some translators, students of the scholar Jayananda, argue as follows: Madhyamikas have no theses of their own; they only refute what others believe. Since the elements of a syllogism, such as the subject, are not agreed upon, that is, accepted by both parties, autonomous arguments are not tenable. The only result of reasoned analysis is that others give up their tenets. Apart from this, since Madhyamikas have no beliefs of their own, the autonomous syllogisms should not be used under any circumstances. Therefore, only reductio arguments are permissible. Indeed, since those reductio arguments which establish a positive position ultimately derive from autonomous syllogisms, only reductios that negate the position of opponents are permissible. Since this latter type of reductio is a reductio in which both the reason and the pervasion are merely accepted by both parties or derived from the mere assertions of the parties, correct valid cognition does not establish the reason and pervasion. It is based on such a reductio that they eliminate the claims or elaborations of others, and they do this with 4 types of arguments. Okay, so that what Ginla read was really just those last 2 sentences of that, just introducing these 4 types of reductio arguments, or 4 types of arguments. Reductio, again, is you can also just say consequence or consequential syllogism. Okay, that's just a Latin word for that. So here we're continuing from the discussion, the text from last week and the explanation, where we had first Jayananda's position stated, and then it began with the position of his followers, who are these his students that are these translators, not identified by name. And then this is what is it explaining? Well, it's explaining their understanding of the difference between the Prasangika and Svatantrika, between the consequence and the autonomy schools of the Madhyamaka. And so the position is that, well, to eliminate the views of the opponent, of a defender, when you're in a discussion or a debate, so there's a challenger and defender, and then to eliminate the views of the opponent, then it only is dependent on, or is a situation where the beliefs of the parties are relevant, and neither of the parties need to have actual knowledge through valid cognition. They don't need to establish through valid cognition any parts of the arguments or the syllogisms being used. So everything is just based on on their what they accept or believe in. And so then when we look at the argument, it's again called a reductio, or a consequence. That's the form of logical statement, logical argument being used. And the consequence has those 2 types, which are the ones that prove
a thesis and ones that just refute a thesis. And so the position here of these students of Jayananda is that only the ones which just refute a thesis are to be used, not a consequence that establishes a thesis, but just making a refutation. And so the way that you refute a defender's position and their belief is by using these different kinds of arguments and as consequential syllogisms, and again based on what the opponent, what the defender accepts or believes in, and the person that's the opponent is the person who you're showing the consequence to, the one who is who you're kind of putting forward this consequence to show them their mistaken views by seeing the logical flaws in it. There are 4 ways of doing this. Okay, so that's how it says, why it says 4 types of arguments, and this is to refute the arguments, to refute the beliefs of the defender. And again, these are and then out of those 4, then there's 3 which are consequential syllogisms, and then 1 which is just a straightforward reason. So it's a different form of logical statement. So just a straightforward reason, and not in the form of a consequence. And again, this is all part of the view of the students of Jayananda. These translators. It's not actually Tsongkhapa's position or our own, our own following Tsongkhapa, our own position of what we are saying is right, or Tsongkhapa is saying is right. This is stating another position, another way of understanding the meaning of consequence and the meaning of the prasangikas. Okay, so but what are those 4? Just to give an overview before going into the description in the text. So there's those that are a reductio, and they're all just, in the next 4 paragraphs, each list them in the quotes. That's what we'll be discussing. So the reductio argument expressing a contradiction, then an inference based on what others, so the next one, inference based on what others accept, is the one that's not a consequential syllogism. So the consequential syllogisms are the 1st, 3rd, and 4th here. So the reductio argument expressing a contradiction, the similarity of probative reason and probandum, and then the argument from the parallelism of similar reasons, and then the one which is not a consequence is the inference based on what others accept. And so just briefly to describe them, so the reductio argument expressing a contradiction, well, you show that there's a contradiction in what the defender's beliefs and positions are. So there's a self-contradiction in what they accept, and so by pointing that out through your argument, then they give up their belief, their position, through the argument called the similarity of probative reason and probandum. So that's where you say, okay, so this reason, this thing that you accept, your thesis is exactly the same as this other, the thing that you're kind of positing to them. And so just by pointing out the similarity of the reason you're giving in the thesis that they accept, then this shows that there's a flaw in their thesis, and they can give it up. And then the argument from parallelism of similar reasons is where you show that it's, the reason that they accept is not. So if they accept that there's a reason that shows that some position is flawed, and then you show that there's, well, another similar reason to that they can accept that applies to their thesis, and then through that it shows that they can give up their thesis, their position, by showing a similarity of reason they already accept to be flawed to the one that they don't, to the one that they accept to be correct. So you show the similarity of those reasons. So these are the 3 of the consequence, and then the second one listed here, which is the regular, just straightforward reasoning, inference based on what others accept, is something where both the challenger and the defender
the challenger also accepts the parts of the argument, and then the defender also, not only the challenger, but also the defender accepts those aspects of the argument, the different parts of the argument, and through that you make a refutation of their position. And so those are the four that will be discussed, that are being described by Jayananda, by Tsongkhapa, but that are the views of the students of Jayananda. And these are ways to, as it says here, to eliminate the elaborations of others. And these are ways to stop the elaborations, the wrong views of others. And so these are what's going to be described in the next few paragraphs. So, 어야. 제가 가와주베 탄주니스 8월 개와 퇴제다 투제 되지. 다제 되발라스 달리 깨나 유바 깨베스 깨와 투메 당 투메도 그르베 퇴제다 투지수 되와 미리라스 대되나 달리 깨와 되와 미리소스 셰 가도 제바나 8월 대를 시에 죽다 돌아 점기 집어지는 스타디 어두스 말로 다든다 가족의 탄주세 된다디 가족의 탄주의 권이 8월 비다 되바 고당디 빼디 되셔와래 그래서 된다베나 정쟁기와 달리게와 다지 뭐번 친하게 뭐번 달리게와 켈링과 정쟁기 달리게 세디 다 인다 대세서와 그 개와 튼제다 투제한 되고 알았어 달리 개와 되고 알았어 정쟁기 다 딜라 다 다게 켈레나 개와 튼제 투제 되바 지금 말이 개와 튼제 투제 되나 다게 켈레마 지금 말이었어 다 디니 가도 당 말이 가와주비 탄주 다 그랬으니 아니 지난 경 오늘 배나 규디스 거의 최진 중에 규디스 미사오지 누구 최진스 와 아니 가지래 개와 투메 임바다 달리 개비 시스라도 다그 개와 투제들라더니 가도 당해 다 걸리서 가도 당했으나 달리 개 세디 여바식 그와 여바식 다 달리 개 세디 다가지디 가스나 라니를 개와디 말했어 유두스 유비 배는 누구디 배는 달리 개스디 사비응 투수 여사조지 라요 개와지 어디라든 달리 개와로 왔어 누구디 아니 란다 모지비 사비를 개와스디 누구디 사비응 투수 여다 사비응 투수 여와지 아니 달리 개나 여바 유두스 여와지 개와 샤오레스 유두스 여와지 개와 샤나 아니 가리래 아니 가스나 개와 되메 라이언 개와 되메 받아 라이언 개와 투범에 받차레스 가스나 다 아까나 누구디 라이언 개와 되메 받아 규두스 개스메에 질서와 규두스 개 사와지려 와서 다 규두스 개기 개 사교지 양자 개나 아니 투범에 받아 가두이나 개개와 되어레스 개와 너와 아니 개와 되메 받으면 투메스디 되메 받으디 개 사교디 규두스 개 유산나 누구디 규두스 유사도 개사와로 왔어 개사나 라이 개와라 아니 돼요 말했어 그봐요 말했어 라이 개와 되메 다 규두스 개사교지 라이 개와라 그봐요나 티니 투밤에 왔어 티니 가두이나 티니 개개와 되고 자기래서 라이 개와 투밤에 왔어 다 달리 개와 켈린도 아니 가리래 규두스 여바 개와지 규두스 개와지 아니 개와지 켈은 라이 개와 켈을 봐 라이 개와 켈은 라이 개와 투메 다 라이 저랑 라이 개와 튼지 투지 되와디 지금 말했어 라이 개와 그와 개와 쿠이 가리 켈면서나 개와 튼지 투지 켈레 달리 개와 켈인 거 전쟁기로 와 개와 튼다 제바야래 개와 투바야 제바레스 개와 투바지 봤으나 다 라이 배 가두이나 개와 투메도 좋아 말했어 개와 코니 가스나 개와 고 바이오레 가두이나 따도 개개와 말했어도 아니 개와 투바다 제바스데 인도전에 전쟁기 누구디 베나 치테시 누구라샤니 누구디 개와 튼제레 개와 투제레 나고레 야 달레 개와지 캐는 거야 다 달레 개나 아니 개와 투제 되게 말했어 가와 땅에다 개와 투메 임바다 달레 개위 싫어 왔다 베나 타와 고바이나 탄주 고바이나 누구 추진스 그와 라이 개와 아니 가지래
되면 투면 이바다 달리 기비시스 어디 땅에 다 야나니 달리 개와디 돌고래 야나 개와 뒤지 두지 있어도 돌고래스 다 골라 키는디 뒤지도 다 니레소와 가 딘다 딘나라 순소와 우리 가리래 대dü나 달리 개와 되바 대소 항사 달리 개와 달리 개나 여바 개베스 여바지 규두스 여차죠 규두스 개 차와지 개와지레스 다 규두스 개 차와지 아니 라이 개와이나 고바 요마레스 다 라이 개와 고바 메와지 다른 개 되나 들 라이 개와 투바 메와 주레스 인자 개와 투메 그봐 다 개와 투메도 교발레 저랑 개와 뒤지 투지 있기도 와스 그봐 인도산이다 되게 다 가와 주단데 가서나 달리 개나 저랑 개와 뒤지 투지 인세디 가와레스 달리 개와단 개와 뒤지 투지니 아니 냠도 용어 말이에스 그봐 개와 뒤지 투지나 달리 개와 용어 말이 달리 개와이나 개와 뒤지 투지 용어 말이에스 무슨 다 타와고에나 유고 추진 아니 가리래 라이언 개와 로와 뒤에 투메 이바다 아니 가리래 다 되니 가서는 저런 게다 라이언 개와 뒤지 투지 이바다 아니 달리 개비시스 다 라이언 개와 뒤지 되가 있나 뒤에 투메에서 지고 말 그봐 개와 뒤에 투메에서나 달리 개와 이승이 지고 말 다 뒤니 가와 차와 가도 어두서 다 타와지고 와 있나 유고 추진 아니 가리래 라이언 개와 뒤에 가서는 라이언 개와 아니 가서는 지 되메 안테네 라이언 개와 되메 바탕 라이언 개와 투바메 바 많이 바타 달리 개비시스 달 달리 개나 라이언 개와 되다 개와당 라이언 개와 투바다 개와 우레스 다 개와 튼제다 개와 투제스 다 개와 튼제스도 아니 개 사주지 라이언 개와들라 고바유나 개와 튼제라 말 개와 투제스도 다 라이언 개 사주지 라이언 개와이나 아니 가도 있는 개와 되고와이나 개와 투제스라 누산에 다 달리 개와 켈나 아니 개와들이 개와 튼제다 투제 누구래스 인자 저런 개와 투메 있어 지금 말해스 어디 도우시니 아니 타와 땅 유도 가지였습니다 개와 달리 개와 되나 아니 가지래 아니 개와 되네 개와 투메 있어 지금 말해 개와 튼제당 라이 개와 튼제당 라이 개와 투제 자기래스 누구신다 아니 가지래 다 누구 추진 아니 라이 개와 튼제 투제 받다 아니 달리 개비시 스린 다다 가도디 코랑기 계ren들 가도 누구스니 가지고 타와 땅당 디레 산당고 디르시잖아 So the first one of these, the reductio argument expressing a contradiction, works in the following way. The opponents accept that production, for example, is purposeful and finite, and they also believe that things are produced from themselves. But if a thing is produced from itself, since that would mean that something that already exists is being produced, production would be purposeless and endless, and it would be incorrect to hold that it is purposeful and finite. If they accept that, then it would be incorrect for them to accept that things are produced from themselves. When the contradictions are assembled in this way, the only result is that the opponents understand them and abandon this tenet. So we have the first one is expressing a contradiction. So this is how how someone would overcome the wrong view of an opponent, the beliefs of the opponent, by showing a contradiction in two things that they accept. And so we're showing a contradiction by giving them a consequence that makes them see a contradiction. So how does this work? Well, the example here is talking about things like, this is the view of the Samkhyas, the Dong Chenpo or Samkhyas, and they, which I think is the enumerators in the sometimes in English it's called enumerators, but anyway in Indian, one of the main Indian non-Buddhist systems philosophy, and so they say that their view would be that so there exists the kind of a production or creation of something, arising of something from itself. So things can arise from themselves or be created from themselves. So then the way that this is handled is in this example is to show that
that kind of creation from itself is so they accept that things are created from themselves, and then they also accept that there is a purpose or a need, we could say as well, a need or a purpose for to be created, to be produced, and then there's also a limit or an end, a stop of the production. It stops at some point. The creation it meets an end. That's what is meant by a limit here. Finite, sorry, the word they use is finite here. So finite and purposeful, or there's a need for it, and a stops at some point, an end to the production. Finite has a so then the thing that so that when you're using then the consequence, when the challenger would use a consequence to show the contradiction, then they say that, okay, so you can't accept both that and that the things are produced from themselves. That's not reasonable. There's a flaw there, a fault in that position. And so what's the example is to take the sprout, talking about a sprout, and showing that, giving a syllogism. So I will take the subject a sprout. It follows that it's arising again is purpose, or production again is purposeless and infinite. So that would be the consequence you give them that shows a contradiction. So if something's arising from itself, then so just to explain like what the reasoning is here is that something's arising from itself, then what we're saying, what that's saying is that, well, at the time of the seed, so when the sprout arises from itself, it means at the time of the seed, there's already something there, something that exists at the time of the seed. And so if you're saying it has to arise again, be created again, it's already there at the time of the seed, meaning it's there at the time of the cause, then that's what it means to say arising from itself, something that is there at the time of the cause. And so then it's already arisen at the time of the cause, right? It's already been created. It's already been produced at the time of the cause because it exists at the time of the cause. So when you talk about something like the sprout, if it's there at the time of the seed, it's there at the time of the cause, then there's no purpose or no need to be produced again, to be created again, because it already exists at the time of the cause. And so if there's already something like that that already exists at the time of the cause, then there's no purpose, there's no need for it to be created or produced. And so and so that's why we give the consequence, the contradictory consequence, that therefore it follows that it's arising again is purposeless. There's no need to arise again. And so likewise, when you say it's arisen, been produced from itself or created from itself, then they're accepting that it's produced from itself, and so then there's never going to be an end to it arising, because if it's produced from itself, yet it still arises again, then just like in the time of the cause, it already exists, but it still has to arise again. Then it will continue to have to continue arising. There's no limit to it having to stop arising or being produced. Just like at the time of the cause, it existed already, but still needed to arise to be produced again. So then it would still need to be produced again and again as long as it exists. So those are the reasons. So right, we're giving the contradictory reason in the syllogism. Say it follows that it is purposeless to arise again, as well as it would be infinitely arising again. And so that's to show that these people who accept that view, the Sankhya, then it would they accept again both that
things that, for instance, the sprout or in general things, they are produced from themselves. And they also accept that there is a need to arise, and then that there is a finiteness, that there is stopping of the arising. And so that's why we're saying you can't accept both of those. Once you accept one, it's contradictory with the other. Accepting that something arises from itself is contradictory to accepting that there's a need for it to arise again, and that there is an end to it having to arise again. And so then again, the syllogism would, the phrasing of the syllogism, to make it clear again, is to say, take this subject, a sprout, it follows that its arising again is purposeless and infinite because it is produced from itself. Or take the subject, a sprout, it follows that it's being produced again is purposeless and infinite because it is produced from itself. That's the phrasing of the syllogism that you would make in this example. And again, just kind of reviewing, so the sprout exists at the time of the cause already. It's already arisen. It's already been produced at the time of the cause. That's what it means to arise from itself at the time of its cause. It exists. It's arisen already. So then arising again is purposeless. There's no point. There's no need to arise again. There's no reason or need to arise again. And so that's why it's contradictory to accept that something has a need to arise, but also arises from itself, has a need to be produced, but also is produced from itself. And so because of that, then so again, to say if it's something needs to arise again, then it would be, if it needed to arise again, then it would have a purpose for production again, but it doesn't, because once it's arisen at the time of the cause, since it's arisen already, there would be no need to arise again. And so this is the way that it's the example being used here is to show how someone would give a consequence or a reductio argument to express a contradiction. So 다 된다 뒤 자기 뒤 쉬어들어 다 근데 왜다 지 가지고 던져도 급이 지부디 아니 가리랬으나 아니 바로 왜다 된데 왜 가와디 톤이 다 된다 뒤에서 달리 가리래 깨와 아니 깨 가리래 다 깨와 되매다 아니 깨와 투지 맞다 되매 들어와 깨와 튼지 투지 나라 거기 깨와 튼지 깨와 된다 제바당 투바다 제바 되나 달리 깨와 되고 말 되는 지금 말했어 달리 깨나 깨와 되매다 깨와 투매도 그래 있으니까 주 당소와 다 가와 갈 당스는 다 깨와 튼지 투지당 답지 네가 캐는 바 지금 말했어 달리 깨나 규두수다 깨 사교직 라인 깨와지 되거래 이나 아니 라인 깨와 되며 말했어 라인 깨와 아니 가서 투범과 차기를 했어 들어와 달라인 깨와 아니 가지래 라인 깨와 되는 튼지 투지 세지 되바이나 깨와라 튼바 제바당 고바 요바당 깨와디 띵따도 깨와 말해 아니 투바다 제바 이바 되바이나 아니 가리래 규두수 마제와식 깨와식 이미 다때 말해 인도산이 달리 깨스 지금 말했어 다 달리 깨와 되게나 아니 가리래 아니 규두수 깨 사규지 라인 깨와 인상 아니 가리래 라인 깨와 아니 가리스나 고바다 제바다 아니 투바메 가지고 그랬어 라인 깨와 달 라인 깨메 투메도 교발래 아니 라인 깨와 되게 투제인 비실 쓰니와 다 디치도 다 되게 가리 고바 가리스나 아니 코기 딘데 깨와더니 가리래 깨와 되게 투제당 달래 깨와 니가 캐는 바디 다 교도 가와 통리 아니 그 가와 요바디 셰빌 때네 텐데 바디니 캐는데 다 가리래 달래 깨와 되나 아니 깨와 되게 투제디 믿어봐 깨와 되게 투제 되나 달래 깨와 믿어봐
오다 틴데 왜더니 개와 튼제 투제당 다지 니가 아니 시집도 되바디 오다 티 죽다디 아니 되바 도와 지고 고바 요래 스타 가지고 탄주고 거네 그래서 와 달리 아니 가스나 저랑기 개와 튼제다 투제 레스기도 달리 개와 되기도 와서 달리 개나 아니 개와 되매 받아 개와 투범에 받아 책이래 개와 된다 개와 있나 아니 가리래 개와로 고바 얘기지나 주두스 마개와 얘네 라인 주두스 마개와 직개와 이상 개와 된다 제발해서 다 로와 아니 대야 개와 대 땐도 개와 말해 아니 된다 투직 개와를 수도 아니 개와 투바다 제발해서 주두스는 개와 투지 되게나 달리 개와디 지금은 다 달리 개와 되나 아니 개와 투메도 누구도 개와 투지 되와 지금도 어디 뒤가도 통을 뒤 아니 된다고 야나 달리 개 시스템 다 도에 야나니 개와 투지 세게 다 도래 어디 진짜게 되니 체도 가지고 탐교도 그어디 다 바로 그 가와 되게 캐내죠 뒤 돌아디 아니 고바요레스 코스나 가와디 통네 다 균생 꾸용으로 왔다 달리 개와 되나 아니 개와 되니 가지래 되면 받다 투매도 교화래 그런 개와 투지 있으기도 와 쓴다 그지 시에도 다 개와 투지 인상 아니 가지래 달리 개와 레무도 선배들이 어다 두스는 달리 기로 주다디 아니 켈리도 돌투게 다 가지고 탄주라 때네 다 바로 가와 가두 켈리디 돌비 고바요레스 다 되게 되는 균생 꾸도 So again, just to explain this, what is the result of making this kind of syllogism is to allow the defender to see the contradiction in their views or beliefs. So we have the syllogism, take the subject the sprout. It follows that it is that there is no, sorry, that its arising is purposeless and infinite because it arises from itself. So again, the two views that they hold are that this particular defender holds is that there is a purpose, there is a need for the sprout to arise, and that there is a limit to the sprout arising, a finitude to the sprout arising. They also hold, in addition to that, that the sprout is produced from itself, arises from itself. So what this kind of syllogism is doing is showing that there's a contradiction in those two views. It's not okay to say, so if you accept that there's a purpose and a finiteness to the production of the sprout, then it's not reasonable, it's not right to also accept that it's produced from itself. If you accept that it's produced from itself, then it's not reasonable, it's not tenable to also accept that there's a purpose or need for its production, and that there's a finitude to its production. So when you are making the syllogism, then again you say because they accept that there is a reason, purpose or need, and that there's a finiteness, then you say, but if that's not the case, you say it follows that there is no purpose, there is no finiteness, it's infinite to its that its production is infinite. That follows from their view that there's production from self. And so those two positions, those two beliefs, those are contradictory. So by showing the contradiction, that's the way that you overcome this wrong view, overcome this position of the opponent. And so they see that when you show it through this consequential syllogism, this reductio argument, then the defender will see the contradiction, see that, and they see that, oh, and that's true. And one, within one phenomenon, one base of qualities, one object, then there can be both a production from itself and purposeful production, limited production, finite production. And so they would give it up. That's the need for making this kind of syllogism, and they give up that view. And so production, if there was a need for production, then we would have to say, so when
if we accept that there's a need for something to be produced, then we have to say that it doesn't exist at the time of its cause. It must not exist at the time of its cause. That's why it needs to be produced. It doesn't already exist. Well, it can't exist at the time of its cause already if it needs to be produced anew, freshly. And then if something, and likewise, if something has a limit to its production, then again, it can't arise from itself. It can't be something which is arising from itself for its production to ever end. Uh, so let's see. So again, the syllogism, take the subject to sprout. It follows that there is no it is purposeless and infinite to arise again, because it's arising again is purposeless and infinite because it arises from itself. Okay, so that it's just recapping that section, that paragraph. That's all. yeah. 다 teacheradini 다 말로에데 신자기 제반이스 달레 깨와 뒤비 누구니스 달레 깨와 메데 랑기 단니도 유비치로스 셰나 잡이 취진당 달러서 봐 줘네 바로 봐 고바 우스다 인다 타기 아니 신기 저번 넘버지 시고니 지리했으니까 신니바 뒤로와 아니 신기 다 그냥 계획 고바 집이 아니 니바디 신자기 딘지 디 간들이스나 신자기 딘지 세디다 된다 지당 신다 딘지에 라인 받는다 지당 랑루기 되비 신다 딘지데 나고 라니기 켈렘 바 마세 치고 다시 주바스 나고 라니라 다시 주바 마세 치고라 다시 주바스 다디 디네지 시고 다든다 디 값수 인다 디 가스나 값기든다 디 로벤 제얼든 로메기 다시 되바 시작해와나 오마발라 룰라 켈렘 메스라로 남자 가야 메스라로 어디 디 오도 제와이나 다디 신라 타바스디 나고 딘데 위치제다 따라서 봐我让你给开能把上街比开嘛来讲，其实常见把它这个是主巴是，那大里边呢，大里结瓦对比常见把确让给大里结瓦对比，如果的确诊，如果的，安尼大里结瓦没的，让给当你的预备就是大就够了哇，他让给大里结瓦对比如果常见的，是吧？他等到大里结瓦属于常见的对个了，常见的大里结瓦对比如果的，他怕军事贵的大里结瓦没瓦的。그 랑기 다니도 랑 모두 차도 왔어. 그봐. 더 뒤에 랑 모두 차스나 아니 달리께와 용어 메와디 달리께나 아니 가스나 아니 가리래. 아니 달리께와 있나 라이께와 튼제 세게 튼 규디스 맞게와지. 깨와지 모두 깨사와지 깨와디 용마로 가스 깨와 튼제 두지 세게로 와. 어디 뒤께지 시에도 깨와 튼 인다 뒤 가리래. 다 가리래. 최제 가리소리 달리께와 뒤비 누구 최진스. 누구디 아니 달리 깨와 메바디 균생하스나 랑이 오두 차도 왔어. 그봐. 디 랑이 오두 바디 다 잡이 최전다 다소 준네 바로 봐 고바 우스니. 그래서 시에도 다 가리래. 텐데 신다 쓰디 랑루기 켈레베 아니 최전다 다 많이 받지. 아니 랑루기 대바디 마주 받지. 바로비 아니 가리되고 달리 깨와 두비 누구디 랑게 단니도 유비 따로 왔다 누자네 최지 랑게 단니도 유비 누구 띵도 가서 달리 깨와 두비 누구게 띵도 랑게 단니도 여바디 아니 장진라 두바리마도 나고 나가 상제 바 두메서 다디 군제 거디 셰라 잡이 따스 그봐 나고 나가 상제 바라 마차바 나고 라 마차바 치고 장제 바라 잡아 점게 거니 어다 틴데 빼나 달리 깨와 두비 누구디 아니 가지래 달리께와 메데스 달리께와 메바디다 바로 비체 말리나요 아니 장기 단위도 여바디 최진다 다디 바로 비체린 거래 어디 인도산이 아니 셴라 잡으러 최진다 따라서 봐 주네 아니 바로 보고 봐 아스니 바로 비체는 달리께와디 고고 인도산이 다 바로 봐 순지 봐 아스와 다 순지 뭐 니와디 아니 셴자 스텐지 거에디 셴라 잡아 점스리 나고 최진다 다디랑 나고 라니기 케네 많이 받지 치고기 켈레바 잠기 거니 아니 규제 고인데 셰라 잡이더니 제바 댄식 보다 디고인도
So next, moving on to the next one. Inference based on what others accept refutes the opponent using a subject, a reason, and so forth that are accepted by that opponent. For example, the seedling that you accept as produced from itself is not produced from itself because it is its own very self. Even though the Madhyamaka state that it is not produced from itself, this is merely a refutation of the other's claim that things arise from themselves. It does not establish for the Madhyamakas themselves the non-existence of production from self, and hence the Madhyamakas have no theses. Okay, so then again, there's these four ways of eliminating the elaborations of the opponents, of eliminating these kind of conceptual fabrications, you can say. And so this is the second of those, and it's called inference based on what others accept. And so it's a case where the parts of the argument, the syllogism, are accepted by the opponent. So it's not accepted by the challenger, but they are accepted by the defender. They're things which are only accepted by the defender. And so we have the Madhyamaka doesn't have any thesis, so they don't have to accept any part of it, but it's putting forward an argument that's accepted by the defender here, which is the Samkhya in the example. So the Samkhya would accept something like that there's a sprout that arises from itself, and they also accept that the sprout is as it says here, it is its own self, which it's a kind of difficult phrase to kind of render into English, but it's basically that it's established as it's something with its own identity as a sprout. It's already established. It's established in its own identity as a sprout. So that would be the kind of way the reason would be phrased or stated is that take the subject as a sprout which arises from itself. It is not produced from itself because because it is its very own self, or it's established as its own identity. So another way to say that it's established as its very own identity. And so that would be a way to show them with things they already accept, because they do accept that the sprout arises from itself, and then they also accept the reason. So the reason here, so the subject here is a sprout which arises from itself, produced from itself. And then the reason here is that the sprout is the reason that is something that is its very own self or established as its own identity. They accept that. So then you're using that reason that they accept to overcome their position that the sprout arises from itself. And so again, this is something where the challenger, our own, the one making the argument, doesn't have to accept this or have this. It's not established for them. The reason doesn't have to be established for them, but it's established for the opponent, for the defender. So. 달리 겨와 밑에 시매 장치 신기 다게 고바 좀 인지 랑기 달리 겨와 매바 미투베스 담점에도 스타디 십자 근데 다고인데 아니 달리 겨와 되고 누구 주신 달리 겨와 밑에 랑기 담녀도 유비치 진균전 거인데 다 주변에 가서 달리 겨와 되고 누구들 다게며 주변도 자고 담자디 여기도지 얘네 시그널 달리 겨와 밑에 있습니다 담자 주자지 줘버리데 얘네요 지 주자 줘대 바로 빌라 되네와 되네 왜되네 되도와 달리 겨와 밑에 신매장 신기 다게 고바점 있다 달리 겨와 밑에 시디 정쟁비든 다게 겨와디 되게 말에 가도 땅과 좀 레마도지 넘바 랑루기 좋아 아니 다게 매바디 담자 요바디 말에 진짜 담자 메스 디 미리때 코이기 캘린더랑 되게 가지고 단주 땅으로 봐 먼저 랑이 단위도 예배 시스거인데 아니 가스나 어디 다게 미리 군센디 랑이 단위도 요바디
균선도 꾸는데 다 코랑기 다게 여바 되바디 들어와 달리 집이 누구디 달리 깨와 첼레바디 가바점레 모두지 달리 깨와 메바디 정루기 좀 줍샤친디 아니 까와디 말했어 정루로 담제 메바 더라 이 있으니 다고 담제 메스라로 와데 된다디 까빌 된다디 제안데 로마티기 오다 얘기 된다 시작하신 현장에 띵스 거에디 그 대바 시작하신데와 누가 달리 깨와 집이 누구 취진스 달리 미제디 랑이 다니도 유비치 지난 따고 봐 있는 두자디 두고와 이내 같은데 달리 깨와 메데스도 두자 두고 말했어 바로비 달리 깨와 켈레바디 고바 치바 잠레 모두지 랑로라 두자 담자 유비 온도 지는 디 두고 말했어 무슨 담자 메바 타라이스 어디 티 세가 되어도 And so, repeating the last sentence in that section, even though the Madhyamikas state that it is not produced from itself, this is merely a refutation of the other's claim that things arise from themselves. It does not establish for the Madhyamikas themselves the non-existence of production from self, and hence the Madhyamikas have no theses. So again, this is this position of the Jayananda and his followers that Madhyamikas have no theses. So what they're explaining is that the reason is postulated, the reason is given in a syllogism, an argument, and by stating the reason, so they're again taking the full syllogism is take the subject, a sprout that is produced from itself. It is not produced from itself because it is established as its own entity, or the phrasing here, because it is its very own self. Yeah. So then they are, when the Madhyamaka states this, again according to this view of the Jayananda's followers, when the Madhyamakas make this statement of argument, they are just making it in terms of what the defender accepts. So the defender is the one who they're speaking for. They're not saying that they are establishing then their own thesis, right? It's so that the Samkhyas their view can be refuted, their view of the production from itself, that there is a sprout which is produced from itself. So that's why we don't need to actually ever say that the Madhyamikas are then establishing a thesis. So generally it is the case that when so again the thing being proven here, the thesis is that the sprout arisen from itself does not arise from itself. The self-produced sprout is not self-produced. But so he's emphasizing here from this position of Jayananda's followers that they're not establishing their own thesis that the sprout doesn't arise, is not self-produced. That's not something they're establishing. They're just refuting it they're just refuting self-production to the Samkhya. So to emphasize that the Madhyamikas don't have any theses. They're just refuting the other theses, not establishing one. That's all. Oh yeah, 로도시. 다 두제다 충분히스 파르베랑기 초 두비치도 빼다 강하고 바탐제 ngamadan tawa maduba duba고 스타 두제다 중에 던주선다 되게 여기 신기 켈레 저바치베다 균제시 단주 숨당 다직 생바다 단주 니와디 두제다 중에 단주스 다 두제다 중에 단주스 되가스나 다 바로 바다 고아딜라티네 담자 가입하지 매바지 막 두는데 그 두제 다가란 게다 그 걔네 따나한테 내 사회자를 두제 가릴 거나요 걔네 다가랑 디다 집어지장 균제를 두제디라 그 두제기 다 균생지 거나래 내가 빼지 거나래 간다 두제 자유 두제디 균제이나 콜라 두제 가질 거나 두제 한다 두고 말해 빼나 가리래 다게 되차위제라 아니 가리래 아니 깨와디네 가리래 다 kuy 갔으나 다 달리 깨와요 돼 아니 깨와 되지 두지 돼 와라 다 깨와 되매 받다 깨와
투범해 봐인데 달리 개비치 균제 거인데 다 라요 아니 가리래 개와 되니 가서는 된지 투제 주제 가지고 거는 딱히 달리 개와 뒤에 균제 주제되면 주제단디 주제디 균제인데 다 주제 가릴 거네요 되니와 아니 개와 되면 받아 개와 투받아 제와 개와와 개와 되는 되면 투매 세저로다 개와 되면 투매도 요와디 균제니 가릴 거네 개와 되면 투매도 무주위 배는 누구다 보디 개와 되면다 투매 임받다 아니 달리 개비식 균제 거와 뭐다 그 개와 된 된지 투제를 주제다 로스 되니 가릴 거네 때다 가릴 거네 달리 개비 랑게 누구들 달리 개와 되 친절라 주제 가릴 거네 자위 주제 아디다 마주바 추바 주고지 그래서다디 주제다 추바 세저와다 주제 달리 개와 켈린 자위도 다 루게 아니 가리래 개와 투메당 아니 와 개와 투메이 바타스 개와 투메 누구 주지 개와 투메 레베스 이바다 달리 개위식 그런데 개와 투메 말에 개와 투지 투제스 다 주지 거 봐이나요 되네 다지 달리 개위 주제디 담자디 맞잖아 아니 주제디 아니 거기서나 주제 한달 문조와 주제 한달 문조와디 다지 주제 한달 매와 나시 충분해 그래서다 기 주제다 충분하 세디 된다 디제다 와 얘는 변에 빼지셔서 누구 주제다 아니 이러와 개와 투메다 투메이 바다 달리 개위시를 스파 그런데 개와 투메 말에 개와 투제를 쓴다 주제 한달 걸리지 거나요 아니 자위 다기 매부 주제 나 두투구면서 고라기 다기 켈리고에서 고라기 다기 켈레바이자 다기 켈레바디 마토르 춘제라 아니 다기 주제 리바 가르고반 마두바 나신 아니 개와트는 거와 개와 투메디 많이 봐 개와 투제 주제 가르고네요 주제 따나도 주구제 소다 딜 주제다 소다 어디스 시르샤스 죄송 베이치바레 라 저게 그거 치바 봐. 딱大的 被杀 很多国人遭遇主的参加的军舰呢真主见到主马来说被到了主马来主见的主马对 아니 된다 줍제스나 달리케베시스라. 군세 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 됐어 Okay. So now the next one, the argument called the similarity of probative reason and probandum involves showing how none of the examples or signs that the opponents state in order to prove their position can be proven relevant to their position, to that position. So this is, there were, again, out of these 4 types of arguments, 3 of them are consequential syllogisms, or reductio syllogisms, and then the one was just a straightforward reason. But this is the second one of the consequential syllogisms. So similarity of probative reason and probandum. And probative reason just is another word for reason, just means the reason, and the probandum is the thesis, the thing being proven. So here again, we're still talking about the same syllogism, the same consequential syllogism. Would be, take the subject as sprout. It follows that there is no, it is arising again is purposeless and meaningless because it is arisen from itself, self-produced. And so here you have where the defender, the opponent, who is this, again, in this example is a Samkhya, then they have a reason themselves that they try to prove their thesis with, right? Their reason here being the reason that you're giving to them is as in the syllogism is a reason they accept, which is this self being produced from itself. And so that's what is it? It's a flawed reason, right? It's not a correct reason. It's not something, it can't prove anything. So again, whatever kinds of reasons and examples that they try to use to prove that, then they also won't be, they will be flawed. There will be flawed reasons because self-production, the being produced from itself is a flawed reason. So however many other kinds of reasons they may try to use to prove it, then they never can. And so the again, this
position here that they accept of being produced from itself, and then also being having purpose for production, and then a limit or finiteness of the production, then those are flawed. That reason of being the reason that we give them in the syllogism of being produced from itself is flawed. So then if they try to go and prove that there is a purpose or a need for production, and there is a reason, and there is a limit to the production, then it won't be able to prove that because their reason is flawed. So basically what it's showing here is that we find a way, the syllogism shows to them, it proves to them or shows to them that there's the main thesis they accept, the main position they accept, that the sprout arises from itself, is produced from itself, that again, it can't be proven with any other reason because it's already a flawed reason. 그래, 건조 줍자디 달래 깨와 인서 그래 깨와 라양 깨와 투시 등등 등제 인서 그래. 맞다. 나 줍제 세비 근전디체 줍자스디 담자디 쓰고라와 다 줍자다 중화 쓰디 다 줍제 배나 다리 잡베 다 담자디 강윤디 근전 디 요레스니 그 근전 신다지 거가 있나 근전디 자위가 당연하다더니 균진이 받이다 충분해 했으네. 줍자다 충분. 최선 줍자서는 달래 깨와 인서 그래. 줍자. 줍자디든 달래 깨와 뒤로와. 달래 깨와 뒤 균진이 받듯이 줍제에 대한 균진 차도를 했어요. So right. So the syllogism we use to show that is the same syllogism. Just to clarify, take the subject, the sprout, follows that it's arising again, is purposeless and infinite because it's produced from itself. So that's the reason we give, or the Yamaka would give, according to this explanation. And then that would show what? It would show that that because that this reason that they accept to be true, they accept that this sprout is self-produced. So if they try to deny that this if they try to prove, if they don't give up their view that the sprout is produced from itself, and they try to prove it with some other reason, so now they try to prove their position that actually no, the sprout is arisen from itself, is produced from itself, then no matter what other reasons they try to use to prove that thesis, to prove that that thesis, or probandum is same word for thesis, probandum, then they can't, because itself is flawed, right? That the sprout is not arisen from itself. That's so they, no matter what they try to do to prove that, then they won't be able to. So that's why it's saying it's similar. The reason and the thesis, the probative reason and the probandum, or the reason and the thesis, are similar because whatever reasons they try to use are also flawed. Would be flawed. Oh yeah. 어다 디체가 드니 가서 균전 충배 공념니 했지. 디켈은 디켈링 시대 균와 균전 체바람 매비 고녀 바우스타 균전 충배다 와 고념기다 단주세지 다 그다기 단주 숨비는다 단주직 균전 충배 고념기 단주세들와 다 고념기 단주고는 세지도 하고다 디가르스나 균전 충배 고녀 바스리다 가르 저런 디켈이나 디안 켈레고 지그레 와 네디도 디켈이나 디켈레와 나 켈레 셰 균제 체벌 매비 고네 스르다 딘디지 켈레나 디안 켈레고 지그레 스르다 풀와 스르다 가카스나 콜라 다 페나디로와 저런 달레케와 켈레나 아니 게로와 게와 투메다 게와 투메바 켈레고 지그레스 와 누구디 달레케와 켈레나 아니 게와 투메다 투메바 켈레고 지그레스 다 그 갈라레 누구디 게와 튜제 투제 켈는 거와 달레케와 켈는 거와 그래서 다 누구디 달레케와 켈레나 아니 게와 투메 투메데 켈레고 지그레스 와 그런 아니 어디지다 균제 수가 그냥 달레케와 켈레비 균제 당 아니 야와 게와 투메 투메기 균제데 찍어지지 않았어
가슴에 균생 가르스나 규두스 요바 켈레 바로 왔다. 규두스 누구디 사비오 두스 요바 켈레 사비젤라 누구디 사비오다 우지 로라다 우지 그 사비를 깨와 켈레 사비젤라 아니 가르차가래. 아니 깨와 되매 봐. 라요 깨와 되매 봐. 아니 깨와 되매 봐다 투지 진짜 배 가슴 투밥에 봤습니다. 디니마 가두이나 깨와 되게와 깨와 되매 투매도 두고 누가 켈레 켈레고 지그랬어. 가스나 달래기와 켈링도 왔어. 인도산이 다 아니 되다도 믿어봐 다였다는데 가서 달래기와 켈링은 지금 말해. 봐. 아니 깨와 투지 있어야 돼. 켈링은 지금 말했으니 그 되다를 딜라고 하는데 얘네 까는데 달래기와 켈링은 아니 저라 깨와 투매 대한 켈링 뭐 지그랬으니 아니 가서나 군이 아니 지 군세 연합 연념당 매년 어떤 되게 있더니 요새 그인데 아니 고님기 있더니 단주에서보다 뒤내지라지 않을 수도 없고 So then we'll read the last one of these four kinds of arguments. The argument from the parallelism of similar reasons involves parallelism between indistinguishable reasons, such that if you accept one, you accept the other. This is the third of the consequential kinds of reasons. So out of the four, three are consequential reasons, one's a straightforward reason, and this is the third of the consequential reasons. So this is saying that, what does it mean to say parallelism of similar reasons? Well, it's saying that for example, there's two things that have to be accepted. So if they accept the one, then the other would just have to go along with it, have to be accepted along with it. So they accept that there is production of from itself of something. So they accept production of self, production from itself. Then what has to go along with that? What also has to just naturally be accepted with that is that there is no purpose to production and no limit, no finiteness to production, that it's infinite and purposeless. That also just, it has to go along with it. Why? Because, well, the main reason establishes both. So the main reason they accept the production of self is, well, what do they accept? That there's a result at the time of the cause. That's what they accept as the reason for production from itself. They accept that at the time of the sprout, that there is that there's at the time of the seed, at the time of the seed, then there's a sprout which is of one nature with that seed, and because of that, that's why they accept this position of production of self. But also, if you accept that, then that there's the sprout that exists at the time of the seed, then you also have to accept that, well, then there's no purpose to its arising again, and there's no limit to its arising again. So that by using this kind of syllogism, so again, it's the same syllogism can be used, but just showing that by using this kind of syllogism, then it allows them to gradually to understand that it's not okay to accept this self-production, that there can be production from self. So they would end up seeing that and getting rid of that belief or that position. And so it's sort of like showing that these two attributes, being produced from itself and then having limitless or infinite and meaningless or purposeless production, that those sort of go hand in hand. If one of them is there, if one of them is true, the other must be true. If one of them is not true, the other must not be true. Or if one doesn't exist, the other must not exist. So. 어야 어두친 다 드링데 남도데 데 진신데 라이디 데 시와이나 다든다 디딘다 나 순진비 턴주 권에스 아니 바로 비케는 고와 제와 아슬라도 아니 케는 골단들라 아니 가리제 가와 주비고니 아니 케는 고단치 매와 켈인데 가야지 그 켈인데 가야지 아니 가리제 내가 현장이 들어와 가고 코랑라 다시 주비 댄지 거기고네 그 케네디 가야지 아니 다나시 아니 코랑 팀데 단 호소 치고 코랑을
치고 코랑기 켈랑베 아니 따디 군제 신라 잡이 따 꾸비고네 신라기 따스디 니바디체 아니 숨바디라 아니 가리레 둑제다 숨바 수다 둑제 가리고나요 둑자디 균진이 바디라 아니 마주바 나신 투바레 대고네 바로 비키는 가야지 아니 다나신 아니 가리레 균제 숨이 고뇽게 와따 고뇽베스 와디 다 고뇽비 탄주스다 다 균제 딘데지 체드나 딘데지 체는 거래 제소 딘데지 그거네 아니 바로 비켈 켈은 고당 스타 순지비 던주들라 아니 고당 미다와 시고네 바로 비티니 켈인데 가당데 딘데제 있습니다 아디 제 안인데 로마틱 디시드니 개그도 스타트 딘데지레샤 아니 대 잠샤기 아니 좋아지는 애나 고주로 지스 So then this is the explanation for today's section of the text, and just to briefly review it again, then we have this position of the students of Jayananda, and then within that they're showing how there's only the Madhyamaka only would use the kind of refuting consequential consequences to overcome the view of an opponent, and they within that then they outline 4 different kinds of reasons. 3 of them are consequences and 1 is a straightforward reason. And the consequences are, the first one is showing through showing a contradiction. So you show a contradiction between the 2 accepted views of the opponent by putting them in the reason and the predicate of syllogism, the consequence. And then the second one was this inference based on what others accept. So here, using some belief or position that the defender accepts, then you show the flaw in their thesis position. And then the third one, the argument called the similarity of probative reason and probandum, or the similarity of or the reason and the thesis, to use a little more simpler words. Then the you're showing that because their reason that they're because you're showing that the thing that they accept as their thesis has a flaw in it, then any other reason they use to prove that would also become a flawed reason. So there's that the similarity and the fact that they're flawed or they're incorrect, the theses and reasons. And then the last one of the parallelism of similar reasons. So parallelism meaning, you just have to you show that it just has to be the case that if you accept the one, then you accept the other. They go hand in hand. So that's the last of them. And so we can stop the explanation of the text here. But if anyone has questions, then we can have time for question and answer now. So please ask any questions. Okay, so if there are no questions, then we'll just stop the class today. Thank you. Thank you. 大学毕业去学习面多这么是什么灵犀年的间吧，当届新都面的不嘛也主个当大西了绝不了修，也他妈咕噜让那面的了干娘呀大呀米。抗日拉维国别新港所偏当台湾马旅中。接着希望电信家族也下边 CD 帮电邮及家庭对接看守之类就都就代表龙多间
lo se nam la ri la mon lam dun ji bi she la so wa de chang jo sim jo rin bo je ma je pa ma je jo je wa nyam ba me ba yang kong ne kong pe wa sho ta zi ne gu se be me je Samo tenze tadang tawe ten pajo luju yapse gongpa chishi kondo chebe gyoro yewa di jewo sonama ishi zozo shin sonama ishi lecho tamba kunyi to para sho. Thank you. Good night, all of you. Tujiche. Thank you. Good night. Thank you. Thank you. Tuk Geshe, Thank Tuk you. Geshe. Thank you. Thank you. Good night. Love you. Good night.